Hello, once again, good evening, dear students. I think last videos got more time than all my videos. When compare that the remaining videos and the last video in the chemical kinetics, I think it had taken 25 minutes video. The other videos are very less. Earlier it was only 19 minutes was more, but the last chemical kinetics it had been more. I think you enjoyed it. If you are not, just to go through. Even though you are getting difficult, just call me and then make it clear. Now I come to the last concept of this today's one. Sorry, today's concept, the last concept. Here we have the order of reaction. We know about the law of mass action and molecularity in the last period. Here is an order of reaction. Sum of the powers of the concentration term present in the experimentally determined rate equation. I told you in the last one, rate law and rate equation. Rate law and rate equation, here's and we are going to get this one. Here, consider a general reaction, and before the general reaction, once again I go through sum of the powers of all the concentration terms present in the experimentally determined rate equations. If you study only statement, you cannot understand, but come to the reaction first. Then only you can understand clearly. Consider a general reaction. Sorry. A plus B gives rise to products. Here we have taken the coefficients A and B for the coefficient of reactant A and reactant B respectively. This gives rise to products. This is general reaction. According to rate law and the rate equation, we know about the rate law and the rate equation. Here we are not taking the coefficients of A and B. We are taking the unknown terms of X and Y are the concentration terms raised to their powers. Concentration of the A is raised to X and concentration B is raised to Y. This is only for the experimental determined rate equations. Remaining thing is same. Sum of the powers, observe here X and Y, sum of the powers of concentration terms. Concentration terms are A and B. ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಪವರ್ನ ಸಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆರಡನ್ನು. ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. Why it is used as an experimental determined equation? We cannot add any number for the concentration because experimentally determined rate equation, the concentration of the power is depending upon the experimentation and the experimentally determined rate equations only. Here's the general reactions we have taken. The power of concentration A is X and the power of concentration B is Y. Add these two, X and Y, X plus Y. So X plus Y is the order of reaction. Once again I go through, observe this one, only this much. After this you go for the sentence. Sum of the powers of the concentration terms which are present in experimental determined rate equation. This equation should be experimental determined rate equation. That sum of the powers of the concentration terms of the experimental determined rate equation is called order of reaction. Regarding this you are getting the derivations for the two zero order reaction and first order reaction. In this two derivations are there. Again the another derivations also comes, some numerical problems, some derivations. For that you should know it very clearly and some units. And I suggest you to know the different examples for these reactions, rate of reactions. And we are getting the different rate of reactions. Then how that the rate of reactions and the order of reaction is different. The order of reaction is different here. Here's in sum of the powers of the concentration terms of the experimentally determined rate equation that we are taking. Here's one example is there. Nitrogen pentoxide. This is nitrogen pentoxide. Suppose if you don't understand, please write it. Nitrogen pentoxide gives rise to nitrogen dioxide and oxygen. Here
the concentration is only one term is there, that's a one compound is there, that is the nitrogen pentoxide. So rate depends upon the, we know that rate is equal to K into N2O5. Here is an only one compound is there, and the rate of the concentration term is 1. This is experimentally determined, so the order is 1. So it is called as a first order reaction. Suppose your students are asking, can we put 2, sir? No, it is an experimentally determined rate equations that we should know that the rate constant, the concentration term is only 1. That's why the order is 1. So it is called as a first order reaction. The reaction which has the order 1, the power of the sum of the powers of the concentration term is 1. It is called as an order of reaction. Come to this one, another reaction is there. Nitrogen dioxide gives rise to nitrogen peroxide and oxygen. Here the rate is equal to K into concentration of NO2, and the coefficient is the power is 2 here. So but what you have to, why you are not taken the power is 2 here and then here this is different one. So this is also, it is not the coefficient of 2, it is the concentration term which is experimental determined. The 2 is experimental determined. You should know that the values, different values for the different reactions. Then the order is 2. This is called second order reaction. And the same type, NH3, ammonia, in presence of platinum and temperature 1130 degree Kelvin, it forms nitrogen and hydrogen. So here nitrogen, it is enhanced by, but not the concentration of the reactant, but is enhanced by the other one. So the power, the concentration power is 0. So then order is 0. So this is zero order reaction. You should remember example for the zero order reaction, that you should say dissociation of ammonia into nitrogen and hydrogen. For the examination of point of view, you should learn it. And if you want to get more knowledge, you can refer the different examples for the different order of reaction, but at least 1 or 2 equations should be essential for the one thing. Then here, you just go for practice with the 2 examples. Then you get a clear idea about the order of reaction. If you are asked in examination for the second order reaction, then you just remember dissociation of nitrogen dioxide into nitrogen peroxide and oxygen. At the same time, if you are asked to write, give example for the this one, nitrogen pentoxide, dissociation of nitrogen pentoxide into nitrogen dioxide and oxygen. For my knowledge of you, and then for your learning, I can give more examples for you, but you understand in each one I try to give more than 2 or 3 examples. Just remember all the things and go through the examination paper. If any the different examples are given, just you follow that examples which belongs to the different rate of reaction. This is one suggestion for you. So this is order of reaction. I think you are clear about the order of reaction. Order of reaction ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು. 1 + 1 2 ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, 1 + 0 1 ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, 1 + 0 ಇದ್ದರೆ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್, fractional order reaction is also there. Then the different example, and one more special example is there, pseudo first order reaction, that is also another type is there. So this is possible of the another one. So just I continue till get that pseudo first order reaction, then second one. Here are the examples for the different reactions. I told you I try for your knowledge, I give some 4 more examples for the first order. Here you can go quote it and then just write the equations. When you are learning the equations, you should go for the statement itself. Don't by head that one. Here's one example is that 2 hydrogen iodide gives rise to hydrogen and iodine in presence of gold and the temperature. Here it is an 0, the power is 0. This is an 0 means zero order reaction. Examples for the first order reactions is dissociation of ammonium nitrate, dissociation of hydrogen peroxide, dissociation of thionyl chloride. Observe this one, this is thionyl chloride.
thionyl chloride. This is thionyl chloride, and here is an hydrogenation of hydrogen is adding with ethanol. Hydrogen is adding with ethanol, ethene. Sorry, hydrogen is adding with ethene. So hydrogenation of ethene, double bond. Again, it form the alkanes, higher alkanes. Again, dissociation of nitrogen pentoxide into nitrogen dioxide. Again, dissociation of nitrous oxide into nitrogen and oxygen. And one more reaction is there, a radioactive decay, natural radioactive decay. This is about the radium into radon and helium. This is one of the different examples for the first order reaction. Once again, go through in a sentence write in the form of the sentence and learn it. Dissociation of ammonium nitrate, hydrogen peroxide, thionyl chloride, nitrogen pentoxide, nitrous oxide, and dissociation of radioactive decay, radium 88 and 226. Then here's an hydrogenation reaction is there, hydrogenation of ethene. So these are the example for first order reactions. Then you go for another one, the second order reactions. Example for second order reaction. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ more learning process. For second order reaction, dissociation of hydrogen iodide into hydrogen and iodine, and ester is there, ester and base. This is an ester and base, it forms an salt of ester, salt plus alcohol. So this is also one of that one. Then NO plus O3, nitrogen monoxide plus, it gives us nitrogen dioxide and oxygen. Then for third order reaction, the addition of nitrogen monoxide and oxygen, it forms nitrogen dioxide. Again, here's an NO2, nitrogen dioxide plus bromine gives rise to nitrogen oxybromide. Then the fractional order is also there, just I am not quoted, just to go through the example, then later you can understand this one. Here if you take that one hydrogen and bromine, we are getting 2HBr, we are getting the fractional reactions. Then cobalt and chloride, it forms cobalt chloride. This is also a fractional reaction. Again, cobalt chloride and dissociation of cobalt chloride into cobalt and chloride is called fractional order reaction. These are the different examples for the fractional order reactions. Now that another important contents, just little difficult. Initially it is difficult, but the continuous practice you will get easy. Practice makes man perfect. So you should go for that one. ಇದನ್ನು ಕಲಿಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಕು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಲೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್ ಯಾರೋ ತರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತಾ, just stop it and go for that another, get the 5 minutes or 10 minutes relief and then go through. This is about. So before to start this unit of reaction, I want to tell you, today is Mother's Day, world's Mother's Day. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋ ಮದರ್ ಡೇ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದನ್ನು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಋಣವನ್ನು ನೀವು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಎ ಡಿವೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಕೈಯನ್ನು ಈಗ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಆ ಫೋಲ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿರ್ತಾರೆ. ಕೈಯನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಕೈಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಕೈಯನ್ನು ಒರೆಸಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಚೇತನ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಜೀವ ಕೊಟ್ಟು, ಅವಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಟ್ಟು, ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲಿಯೋ ತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮಾಡೋ ತನಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿದೆ. ಈ ಋಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಈಗ ಒರೆಸೋ ಋಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕೈಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರೆಸೋ ಋಣ, ಆ ಋಣವನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 10% ತೀರಿದಾಗುತ್ತೆ. 10%, ಇನ್ನೂ 90% ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ತಾಯಿಯ ಋಣ. ಇದನ್ನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಥ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಓದಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಆ ತಾಯಿನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಕಲೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರಪ್ಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಮದರ್ಸ್ ಡೇ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. I think already 15 minutes have been completed. So another 5 minutes I take, then I leave off this content, and I continue the tomorrow classes. Units of rate constant for the different order of reaction. ZOR, zero order reactions. This is moles, liters inverse and second inverse. Then go for first order. First order ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೊಂದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕು. dx by dt is equal to k into A, that is a concentration of A, to the power 1 for first order reaction, for second order reaction to the power 2. Here for the first order reaction, what happens? You should know this term. K is equal to rate by concentration. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ರೇಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ರೇಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿದು. ರೇಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ರೇಟ್ ಬೈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದಾಗ ರೇಟ್ಗೆ ಏನಿದೆ? ಮೋಲ್ಸ್, ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಿರ್ಗಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಪರ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಮೋಲ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸು ಮತ್ತು ಮೋಲ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕಮ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ತಿರ್ಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇಸ್ got ರೇಟ್ ಬೈ ಎ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕೆ ಇಸ್ got ಎಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಝೆಡ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎಫ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ಝೆಡ್ ಆರ್ ಝೀರೋ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. Second order reaction, again we are getting rate is equal to moles, liters, seconds inverse, and here A square is a mole square and second the liter square. Then what you are getting? Moles, liters inverse and moles, liters inverse. Liters inverse lo ondu ulkontu it will come. This is another unit. Then you go for another one. Tertiary order reaction or tertiary third order reaction. K is equal to rate by A cube. Again we are getting moles, liters and inverse. Then what is the answer here? Moles inverse ಆಗಿ ಉಳಿತು. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿದೆ. ಮೋಲ್ಸ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಒಂದು ಉಳಿದಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1. ಸೊ these units are important in the derivations and the numerical problems. If you are forget to write this one, ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಯೂನಿಟ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is important. Units are very important for the numericals and in derivations. So this is about the units of rate constant. Then we come to that, the another content. Again the examples, first order reaction and second order reaction I gave you very clearly. Then you come to the last content of the today's class. Here is about, just say make it horizontal, it is in the landscape. Just to go through what are the differences between the order of reaction and the molecularity of reaction. Just conclude all the points, then you'll get it. What are the different points will come in the order of reaction and molecularity of reaction. This is a very important questions for the examination point of view. Order of reaction and the molecularity of reaction. Go for that one point. First go for order of reaction. Sorry. Sum of the powers of concentration terms in experimentally determined equation for the order of reaction. But it is the same, you know that one. Number of reacting species. So this is for order of reaction, this is for molecular reaction. Sum of the powers of concentration terms
in the experiment determined rate equations. This is an order. We know already earlier in the definition also. Same definition for the molecularity. Number of reacting species must collide simultaneously to bring about the reaction. This is the molecular reaction. ಎರಡು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಿಮಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೇನಿದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ k into concentration of A and B to the power of x and y because of the concentration terms x and y. So sum of the powers of concentration is the order of reaction. But here's a reacting molecule A and A, B. This is an again general reaction. Here's A plus B. How many molecules of A and coefficients of A and B? So this is the molecular of reaction. Then here the order of reaction need not be a whole number, can be a fraction, whole number and also 0. So order reactions ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 0 ಇರ್ಬೋದು, whole number ಇರ್ಬೋದು, fraction ಇರ್ಬೋದು. First order reaction, second order reaction and third order reaction, 0 order reaction and fraction order. But not in molecularity. Molecular reaction always be a whole number. Unimolecular reaction, bimolecular reaction and trimolecular reaction. Then comes the third concept. Can only happens in experimentally determined rate equations. Order of reaction only predicted in experimentally determined rate equations. ಇದನ್ನು experimentally determined rate equations ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬಹುದು. But it cannot be determined, expected or shown or predicted in experimentally determined equation. It cannot. Elementary as well as complex reactions can be possible in order of reaction. We already know that one. ನಮಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್. ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸು ನೋ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. So I conclude this one. Very clear about this picture. Just to go for that one, make a screenshot or write again about your convenience. Then ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು and your parents and your guardians and your friends, make them use of it. And ನೀವು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಅದನ್ನು ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೋರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನನ್ನದೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ನಿಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮೀ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ go through this one. Thank you and all. And again, wish you a happy World's Mother's Day, and convey my wishes to your mother, all the mother, with my sincere gratitude towards them to make you to learn this one. Thank you and all.